En Acción de Gracias, mi Cerró La Puerta, no Eres Familia, Vete. 6 mi Madre Reír Mientras Daba mi Lugar al Novio de mi Hermana. Me fui. Envié el Mensaje que lo Cambió Todo. Mi nombre es Oliver y tengo 28 años. Durante la mayor parte de mi existencia, he sido la figura imperceptible en mi propia familia. Ya sabes, ese a quien olvidan enviar un mensaje, el que queda fuera de las fotos grupales. Solo me recordaban cuando necesitaban un favor o un evento, pero nunca en los momentos que realmente importaban. Crecí con una madre de lengua afilada y memoria selectiva. De alguna manera, siempre recordaba cada error que cometía, pero borraba de su mente cada premio que ganaba, cada vez que la ayudaba, cada tarjeta de cumpleaños por la que había ahorrado. Mi hermana, Eva, aprendió desde pequeña que la perfección lo abría todas las puertas. Sonría, hacía reverencias, obtenía buenas calificaciones y era tratada como una reina. Yo era su antítesis, calado, escéptico, demasiado franco para mi propio bien. Esa actitud no encajaba en nuestra dinámica familiar, donde las sonrisas eran moneda de cambio y la honestidad, una molestia. Durante años, me esforcé por ganarme un lugar. Lavaba pasteles a cenas a las que no había sido invitado, regalos a cumpleaños donde mi llegada pasaba desapercibida, y halagos a parientes que nunca pronunciaban mi nombre correctamente. Al principio, seguí el juego, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, finalmente me verían. Pero cuando cumplí 25, la venda se cayó. Comprendí que mis esfuerzos eran en vano. Mi asiento en la mesa nunca sería permanente. Aun así, hay una punzada que no desaparece del todo, por mucho que la razón la entienda. Así que, cuando llegó el día de Acción de Gracias el año pasado, dudé si asistir. Mi prima mía era la única en toda esa red de parientes que me trataba con genuina humanidad. Era 2 años menor que yo, pero más madura emocionalmente que la mitad de los adultos presentes. Nos habíamos acercado con los años, mensajes directos, llamadas nocturnas ocasionales, conversaciones sinceras. Por eso, cuando me envió un mensaje el día anterior a Acción de Gracias diciendo, más te vale aparecer. Sabes que te guardo un sitio. Pensé que quizás, solo por ella, valía la pena intentarlo una vez más. Condujo los 40 minutos hasta la casa de mi tío, donde siempre se celebraba Acción de Gracias. Un suburbio clásico, sextumplicable, un pavo inflable de mal gusto en el jardín delantero y ese inconfundible aroma a mantequilla, especias y tensión que se filtraba por las ventanas abiertas. Aparte en mi lugar habitual, a 3 casas de distancia, porque la entrada de mi tío siempre estaba abarrotada cuando llegaba tarde. Mientras subía los escalones con una botella de vino que sabía que nadie tocaría, los 6 a través de la mosquitera. Mi madre, mi tía, mi hermana, mi tío, riendo, charlando, sonriendo como si fuera una sesión de fotos para familias disfuncionales anónimas. No esperaba una bienvenida con bombos y platillos, ni siquiera un simple hola. Pero lo que sucedió a continuación no fue solo frialdad, fue una acción deliberada. Cuando extendí la mano hacia el pomo de la puerta, esta se abrió, solo una rendija. Y allí estaba mi tío Ron, llenando el marco como una barrera humana. No me saludó, no sonrió. Solo me miró con esa mueca de suficiencia en la boca y dijo, ya no eres parte de la familia, Oliver. Tienes que irte. Al principio, pensé que bromeaba. De hecho, miré, esperando la broma. Pero él no se movió. Detrás de él, 6 a mi madre pasó 2 platos por la mesa, uno de ellos con la tarjeta de nombre que reconocí. El mío, se lo entregó,
Riendo, al novio de Eva, un tipo al que solo había visto dos veces. Chocaron las copas. Mi silla, mi lugar, estaba ocupado antes de que yo siquiera pudiera cruzar el umbral. Lo digo en serios, anadio mi tío Ron. Tu presencia solo genera tensión. Parpadí. Genera tensión, repetí. Ni siquiera he entrado. Me dedico a un encogimiento de hombres falsamente compasivo. No lo emplearemos más de lo necesario. Solo vida casa quieres. Mirar por encima de su hombro, encontrándome con los ojos de mi madre. No es inudo. No lo detuvo. Simplemente levanto una ceja y tomo un sorbo de su vino como si estuviera viendo un programa de televisión ligeramente interesante. Por un momento, pensé en replicar, alzar la voz, armar un escándalo. Pero no lo hice. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí mismo. Ascendí con calma, en silencio. Retrocedí. Vaya los escalones con la misma botella de vino en la mano. Subí a mi coche y conduj dos cuadras antes de detenerme. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de algo más frío, algo más definitivo, porque había visto todo lo que necesitaba ver. Para ellos, yo no era familia. Era un sustituto, una burla, un chivo expiatorio cuando necesitaban a alguien a quien criticar, y una silvacia cuando necesitaban llenar un espacio. Pero aquí está la cuestión, yo tenía algo de lo que ellos no sabían. Meses atrás, me había estado preparando lentamente para el momento en que dejaría de esforzarme. Algo de lo que Maya y yo habíamos hablado más de una vez en llamadas susurradas y en historias compartidas de centurnos excluidos, ignorados, menospreciados. Ella no era tan abierta al respecto, pero también lo veía. La hipocresía, el favoritismo, la manipulación que danzaba bajo cada reunión familiar. Una vez me dijo, si alguna vez quisiéramos romper la ilusión, solo haría falta una chispa. Así que, tomé mi teléfono y abrí el mensaje guardado. Me había llevado semanas escribirlo, para que el momento fuera perfecto. No era una diatriba, ni un intento de generar culpa, ni una larga búsqueda de decir. Era simplemente la verdad al desnudo, enviada a un grupo muy selecto de personas en esa casa, y la había enviado. 5 minutos después, mientras estaba aparcado en la esquina de su calle, con el motor al ralentí, observé por el espejo retrovisor. La puerta principal se abrió. Primero salió Maya, con el rostro enrojecido por la ira. Luego mi primo Daniel. Después su novia, luego la mejor amiga de mi tía, la que siempre traía el póster y me tenía un cariño especial. Uno por uno se fueron. No podía escuchar las palabras que se gritaban dentro, pero podía adivinarlas. La ilusión se estaba resquebrajando, y eso era solo el principio. Maya fue la primera en llamar. Vi su nombre parpadear en mi pantalla antes de que siquiera saliera de mi lugar. Contesté, con el corazón latiendo, no por nerviosismo, sino porque no había esperado que se desmoronara tan rápido. Oliver, espero, sin siquiera esperar que yo hablara. ¿Qué acabas de hacer? Hice una pausa. Lo leíste. Claro que lo leí. Y todos los demás también. La cara del tío Ron se puso morada. Tu mamá intentó hacerse la tonta. Y Eva se quedó allí congelada como si no supiera en qué planeta estaba. Pude oír el viento silbar a través de su teléfono. Caminaba rápido, quizás de un lado a otro, quizás de camino a su coche. Maya guardó silencio por un segundo, y cuando volvió a hablar, su voz había bajado. ¿Por qué no me dijiste que los estabas grabando? Esa era la clave. Unos meses atrás, después de años de ser menospreciado, ignorado y difamado a mis espaldas, había empezado a recopilar pruebas. No por paranoia, sino porque estaba harto de la manipulación psicológica.
Grababa conversations casuals. Guardaba mensajes, tomaba capturas de panala. Tenía videoclips de mi madre diciendo a Eva que se atribuira el marido de algo que yo había hecho. Una nota de voz del tío Ron diciendo que yo solo aparecía en los eventos familiares por limosnas, a pesar de que nunca pedí nada. Y quizás el peor de todos, una grabación de audio de mi cumpleaños el año anterior, cuando olvidaron que existía, a pesar de que había estado sentado en la mesa. Ese mensaje de acción de gracias que envié no era solo una nota, era una recopilación. Había unido los grandes éxitos de la hipocresía familiar en un clip de 5 minutos. Tenía contexto, marcas de tiempo y el silencio suficiente entre los insultos para que todo quedara hondo. Lo envié a 7 personas, Maya, Daniel, mi tía Laura, la prometida de mi primo, la hermana de mi madre, que siempre había estado indecisa, y 2 amigos de la familia que siempre habían creído la versión correcta de la familia que mi madre y mi tío Ron vendían como evangelio. No te lo dije porque no quería que te vieras envuelta, dije en voz baja. Maya ese burlo. Ya estoy envuelta, pero me alegro de que lo hayas hecho. Exhale, mi hogar en el volante finalmente ese reloj. ¿Estás bien? Lo estar. He terminado con ellos. Clic, mi cuidali en el silencio de mi coche, mirando por el parabrisas, observando como más coches se elevaban de la casa. Algunas personas estaban de pie en el porche, con aspecto confundido. La voz de mi madre se elevó por encima de todos ellos. Gritaba algo que no pude distinguir, pero no necesitaba escuchar las palabras. Había escuchado versiones de ellas toda mi vida. La siguiente llamada vino de la tía Laura. Oliver, dijo sin aliento. ¿Dónde estás? Duden mentir. Aquí cerca. Quédate ahí. Voy para allá. Colgo y, fiel a su palabra, 5 minutos después, subió a mi asiento del copiloto. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no de ira. Más bien como alguien que acababa de tropezar con una escena del crimen que no esperaba encontrar. Escuch todo, dijo 2 veces. No dije nada. Nunca supe que era tan grave. Es Decker, sabía que a veces eran crueles, pero no me di cuenta de lo calculado que era todo. La Mayer. De verdad no lo sabías. Ella hizo una mueca. Vi algunas cosas, pero tu mamá siempre decía que pareciera que tú eras el problema. Decía que eras dramático, que retorces las cosas. No quería creer que mentiría. Ella no mintió, dije suavemente. Ella editó. La tía Laura miró fijamente el salpicadero. Esto vía a destrozar a la familia. Entonces quizás ya estaba rota, dije. Esa tarde, volví a casa con una avalancha de mensajes. Algunos enojados, otros arrepentidos, algunos confundidos. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio de las personas que deberían haber dicho algo, mi madre, Eva y el tío Ron. Ninguno de ellos se comunicó, en una llamada, en una sola palabra. Hasta la mañana siguiente, fue entonces cuando six la publicación. Mi madre, con su estilo habitual de actuación, había publicado un largo estado en Facebook sobre la traición, los malentendidos y los asuntos privados que se ventilaban para llamar la atención. Nunca mencionó mi nombre, pero los comentarios dejaban claro de quién hablaba. La gente ofrecía simpatia, me llamaba irrespetuoso, decía cosas como, lo creaste mejor que eso, chica. Pero algo inesperado sucedió en el hilo. Maya comentó, también Daniel. Luego la tía Laura. Uno por uno, la gente comenzó a oponerse. Denunciaron la manipulación, los dobles raseros, incluso compartieron sus propias historias de maltrato o mentiras. El hilo explotó. Algunos parientes eliminaron sus comentarios. Algunos me bloquearon directamente,
pero la María había cambiado. Por una vez, no estaba solo. Por una vez, la gente también lo vio. Ese fin de semana, recibí una solicitud de mensaje del novio de Eva. Decía, no sabía que eran así. Lo siento. Si hubiera sabido en que estaba participando, nunca me habría sentido en tu silla. No respondí. No necesitaba hacerlo. El mensaje ya había sido enviado, y no solo el del chat grupal. Por primera vez en años, no me sentí como un fantasma en mi propia historia. Me sentí como el autor. Y esa historia aún no había terminado. El domingo después de Acción de Gracias, llamaron a mi puerta. Vivo en una zona tranquila de la ciudad. Nada lujoso, solo un modesto apartamento encima de una panadería que huele a ralas de canela todas las mañanas. Es pacífico, silencioso, nada que ver con la casa en la que crecí, donde cada portazo sonaba como un disparo y cada cena festiva era una actuación para los vecinos. No esperaba visitas. La mayoría de mis amigos ya me habían enviado mensajes después de que el video se difundiera, algunos apoyándome, otros sorprendidos. Miami había estado llamando a diario, pero no estaba preparado para abrir la puerta y ver a mi padre. No habíamos hablado en casi un año. Parecía más viejo de lo que recordaba, las canas se extendían por su barba, y esa familiar chaqueta de cuero un poco más gastada. No sonrió, solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, balanceándose ligeramente sobre sus talones como si no supiera qué decir. Hola, murmuró finalmente. No esperaba ver, dije, haciéndome un lado, pero sin invitarlo a pasar. Dudo, luego entró. Lo observé escanear el apartamento, limpio, tranquilo, lleno de pequeñas cosas que me hacían feliz. Los discos en el estante, la pila de libros que ahora tenía tiempo de leer. La foto enmarcada de Maya y yo de aquel día de Acción de Gracias en que nos escapamos y comimos hamburguesas en lugar de lidiar con el circo familiar. Vi el video, dije, o fragmentos de él. Tu tía me lo envió. Esperé. Se sentó en el borde de mi sofá, mirando el suelo como si contuviera las respuestas que no sabía cómo pedir. Tu mamá ha estado perdiendo la cabeza por esto. Dice que la tendiste una trampa. Dice que retorciste todo. Me apoyé en el mostrador. ¿Lo hice? No respondió de inmediato. En cambio, se frotó el puente de la nariz como si intentara expulsar la tensión a través de su piel. No lo sé, Oliver. Es decir, sabía que las cosas estaban mal entre ustedes dos, pero escucharlo así, fue difícil de escuchar. Mi cruz de brazos. Difícil para quién. Me miró. Porque me hizo darme cuenta de que lo permití durante años. Y ahí estaba. La primera frase real que mi padre había dicho que se sentía como un espejo en lugar de un Descartes. No dije nada. Todavía no confiaba en mí mismo para hablar. Se movió en el sofá. ¿Recuerdas cuando tenías 13 años y tu mamá tiró tu portafolio de arte? Asentí lentamente. Ese día se había cuidado conmigo. Misis de trabajo tirados a la basura porque había sacado una bien ciences. Sí. Ella me dijo que habías dibujado algo irrespetuoso. Dibujé una caricatura de ella gritando. Eso fue todo. Soltó una risa seca. Lo creí. Ni siquiera pedí verlo. Ese era el patrón, dije, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. Ella decía algo. Tu esencias. Eva seguía el juego, y yo me cuidaba tratando de averiguar si estaba loco o simplemente no valía la pena la verdad. Parecía querer discutir, pero no lo hizo. En cambio, se sentó allí asintiendo ligeramente, diciendo que el silencio se extendiera. No puedo arreglar lo que pasó. Dijo finalmente. Pero quería que supieras.
Ahora lo vio. Oyala hubiera dica algo antes. Oyala hubiera intervenido. Cree que lo decía en serios. De verdad lo cree. Pero una parte de mí también sabía que su arrepentimiento no dicharía años de complicidad. Él no había sido cruel, pero había guardado silencio. Y a veces el silencio es solo un tipo diferente de herida. Aprecio que digas eso, Deitch. Pero no sé qué quieres de mí. Exhalo. Yo tampoco lo sé. Solo, supongo que quería ver cómo estabas. Estoy mejor, dije con sinceridad. Ahora que estoy fuera de eso, ahora que he dejado de fingir que cambiaron. Asencio de nuevo. Están planeando un control de daños. Por supuesto que sí. Creen que se esperan, la gente pasará página. Levan una ceja. Y lo harán. Parecía cansado. Algunos ya lo han hecho. Algunos tienen miedo de elegir bandos, pero unos pocos están furiosos, especialmente con lo que dijiste sobre el dinero. Y esa parte. Verás, lo que no lo había mencionado a nadie fuera de ese mensaje original era el rastro del dinero. Durante años había estado brindando apoyo financiero discreto a varios miembros de la familia. Alquiler, reparaciones de coches, incluso un pequeño préstamo a Eva una vez, cuando dijo que su novio era abusivo y necesitaba irse. Nunca pedí que me lo devolvieran. Nunca así lo conté a nadie. Lo hice porque pensé que quizás, solo quizás, me ganaría un lugar en la familia de nuevo. Eso se detuvo hace 3 meses. No arm un escándalo al respecto. Simplemente comencé a redirigir mi ida hacia mía, hacia amigos, hacia personas que realmente me trataban como a una persona. El video que envié incluye una nota al final. Por esto dejé de pagar por sus vidas. Aparentemente, eso dolió más que los clips de audio. Dicen que los estás castigando, dijo mi padre. Ellos se castigarán a sí mismos, respondí. Yo solo dejé de recompensarlo. No discutio. Después de un rato, se puso de pie. Debería Solo quería que supieras que tenías razón en todo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Si alguna vez hay un camino de regreso para nosotros, quiero decir, espero que me dejes tomarlo. Y luego se fue. No lor. No me enfurecí. Simplemente me quedé en silencio, preguntando cuánto tiempo tardaría en llegar la siguiente ola, porque sabía que la familia aún no había terminado. Mi madre no soltaba el poder tan fácilmente. Eva nunca manejó bien la humiliación, y acción de gracias pudo haber sido la chispa, pero la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Y pensaban que podían fingir que nada había cambiado, estaban a punto de ser recordados. Yo ni siquiera había empezado. Cuando llegó diciembre, el silencio era ensordecido. El chat grupal para los planes de Navidad familiar, que usualmente se incendia con asignaciones de comida y memes reciclados de nuestra tía Margie, estaba inusualmente tranquilo. El último mensaje ali era de Maya. Avísenme cuando estén listos para asumir alguna responsabilidad. Nadia respondió. Ni reacciones de risa, ni comentarios sarcásticos, solo un vacío de culpa que pretendía ser paz. Por supuesto, no fui invitado. No es que necesitara la invitación. Por primera vez en años, no sentí que me estuviera perdiendo algo. No necesitaba forzar una sonrisa en otra cena donde la carrera de Eva se celebraba como un premio Nobel, y la mía era ignorada. No necesitaba escuchar a mi madre reírse de bromas sobre mí o escuchar al tío Ron decir cosas como, Oliver siempre ha sido sensible, como si yo fuera un electrodoméstico defectuoso. Ahora era libre. Libre de obligaciones, de expectativas, del pesado peso de ser el saco de boxeo emocional de la familia. Pero no había terminado. Todavía no.
Veras, la grabación que envié en Acción de Gracias fue solo el principio. Había sacudido su imagen, forzado conversations que no querían tener.